నమస్తే. ఆంధ్ర న్యూస్ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు శ్రావణి. రివర్స్ పిఆర్సీని వెంటనే రద్దు చేయాలని ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు చేస్తున్న పోరాటానికి సంఘీభావంగా బుధవారం ఎస్టీయూ కార్యాలయంలో సిపిఐ సిపిఎం పార్టీల ఆధ్వర్యంలో సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపిఐ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు నాగరాజు, సిపిఎం నగర కార్యదర్శి కాంజీవరం సురేంద్రలు మాట్లాడుతూ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల న్యాయమైన పిఆర్సీ అమలు చేయడంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి అవలంబించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. ముఖ్యమంత్రి మనసు మార్చుకుని ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు న్యాయమైన కోరికలను పరిష్కరించి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు 7వ తేదీ నుండి చేపట్టనున్న నిరవధిక సమ్మె విరమింప చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఉద్యోగులను బెదిరించడం, పోలీసుల చేత అరెస్టు చేయించడం తగదన్నారు. వారి న్యాయమైన పోరాటానికి సమ్మెకు సిపిఐ సిపిఎం సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందన్నారు. ఉపాధ్యాయులు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే రివర్స్ పిఆర్సీని విడుదల చేసిందో ఆ రివర్స్ పిఆర్సీని రద్దు చేయాలని, సిపిఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని, కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేయాలని, కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు కనీస వేతనం 24,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా గ్రామ వార్డు సచివాలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బందిని రెగ్యులర్ చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు పిఆర్సీలో న్యాయం చేయాలని ఈరోజు సిపిఐ సిపిఎం పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు చిత్తూరులో కూడా ఈ సదస్సు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం. మేము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాం. మీరు ఏదైతే పాదయాత్రలో అధికారులు రాకముందు హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీలంతా కూడా నెరవేర్చకుండా ఈరోజు మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలను తొంగలో తొక్కి ఇటు కార్మిక వర్గాన్ని అటు ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ వర్గాల్ని మోసం చేయడం, దగా చేయడం సరైన పద్ధతి కాదని కూడా మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. వెంటనే ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలను పిలిపించి చర్చించి న్యాయమైనటువంటి పిఆర్సీని వెంటనే అమలు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి రాయితీలను గత 1958-59లో ఉన్నటువంటి రాయితీలను అంతా కూడా రద్దు చేయడం దుర్మార్గ చర్య. దీన్ని వెంటనే అమలు చేయాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు 7వ తారీఖు నుంచి సమ్మె చేస్తున్నారు. ఈ సమ్మెను కూడా విజయవంతం చేయడానికి, అదేవిధంగా వారి యొక్క విజయవంతం గతంలో వచ్చిన వరదలకు పూర్తిగా సర్వం కోల్పోయిన వారికి చిత్తూరు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర సరుకులు, దుస్తులు పంపిణీ చేశారు. బుధవారం చిత్తూరు నగరంలోని రెవెన్యూ అసోసియేషన్ కార్యాలయంలో రెడ్ క్రాస్ కార్యదర్శి రఘుపతి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో చిత్తూరు ఎమ్మెల్యే ఆర్ఎన్ శ్రీనివాసులు, నగర మేయర్ ఆముద పాల్గొని నిత్యావసర సరుకులు వరద బాధితులకు అందించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రెడ్ క్రాస్ ఒక రక్తదానం చేయడంతో పాటు పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్తూరు తహసీల్దార్ చిట్టిబాబు, ఎంపీడీఓ వెంకటరత్నం, రెడ్ క్రాస్ సిబ్బంది చిరంజీవి, గోపి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇటువంటి వర్షాలు పడడం చిత్తూరులో కానీ రాష్ట్రమంతా కాదు దేశమంతా కూడా బాగా పడాయి. అటువంటి వర్షాకాలంలో పూర్తిగా దెబ్బతిన్న ఇళ్లను 60 ఇళ్లను ఐడెంటిఫై చేసి మన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి భగవంతుడి దయతో, ఒక మానవతా దృక్పథంతో పేదలకు మేము సేవ చేయాలనే చేస్తున్న దాంట్లో భాగంగా ఇదొక భాగం. ఈరోజు మన ఇల్లు కోల్పోయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ కిట్లు ఒక బ్యాగ్తో పాటు బియ్యం ఒక 1 కిలో, 10 కిలోలు, కందిపప్పు 1 కిలో, గోధుమ పిండి, చక్కెర, రవ్వ ఇటువంటివి దినుసులంతా చేరి దాదాపు 1,700 రూపాయల విలువ కలిగిన వస్తువులను 60 కుటుంబాలకు ఈరోజు ఈ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మనకు అందజేస్తూ ఉంది. నేను వాళ్ళని కూడా మీ అందరి తరఫున పేదలకు మీకు అందరికీ అందిస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళ మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని కూడా వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నారు రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సభ్యుల్ని. ఇది ఒకటే కాదు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేది, ఇది ఒకటే కాదు
ఎంతో మంది ప్రాణస్థితిలో ఉన్న పేదల అపాయంలో ఉన్న కుల మత భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రక్తదానం కూడా అందించే దాంట్లో ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ మన రాష్ట్రంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక అత్యుత్తమ స్థానం సంపాదించింది. ఇది అన్ని దానాల కంటే యాక్సిడెంట్లలో కావచ్చు, రక్తం లేకపోతే హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కానీ ఇంకేదైనా అత్యవసరాల్లో కూడా ఉపయోగపడే సంస్థ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సంస్థ. కాపాడుకునేదానికి ఈ విధంగా బ్లడ్ కూడా డొనేట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా కూడా పేదలందరికీ ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా మన ప్రియతమ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరి కష్టాలు చూసి ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరి ప్రజా సంకల్ప పాదయాత్రలో గుర్తించి ఆ రోజు ఆయన 1.5 సంవత్సర కాలం ఓదార్పు యాత్రలో కష్టపడిన ఒక 4-5 సంవత్సరాల కాలంలో పేదలకు ఏమి చేయాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇటువంటి రెడ్ క్లాస్ వచ్చి చోట కూడా మనం ఇచ్చాము. ఇట్లా సేవ చేయాలంటే మనసు ఉండాలి. మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎండాకాలం వచ్చిన తర్వాత కూడా రెడ్ క్లాస్ పెట్టి మీకు సహాయం అందించాలని మంచి మనసుతో ఉండి మీరు ఓపిక ఉండి మీరు కూడా ఓపిక ఉండి ఎంత తీసుకొని పోవాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. మన జగనన్న ప్రభుత్వంలో వర్షం మించిపోతే కూడా ముందు వచ్చి రెడ్ క్లాస్ పెట్టి ఇది వాళ్ళు చెయ్యాలి పేదవాళ్ళని ముందు వచ్చి ఇదంతా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. మీరు దగ్గరగా ఉండి. ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక బడ్జెట్ భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆమోదకరమైందని చిత్తూరు జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ కోలా ఆనంద్ తెలిపారు. బుధవారం చిత్తూరు బీజేపీ కార్యాలయంలో జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు బడ్జెట్లో సమన్వయం జరిగిందన్నారు. అదేవిధంగా చిత్తూరు జిల్లాకు ప్రత్యేకంగా జాతీయ రహదారుల అనుసంధానం చేయడంతో పారిశ్రామికంగా చిత్తూరు జిల్లా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులు రామచంద్రుడు, కార్యదర్శి చిట్టుబాబు, మాజీ ఎంపీ దుర్గా రామకృష్ణ, వెంకటేశ్వర చౌదరి, రామభద్ర, గురు గణేష్, అట్లూరు శ్రీనివాసులు, చిత్తూరు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు రామ్మూర్తి, సిద్ధు, ఎస్సీ మోర్చా జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ బాబు, సుందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. 2022-23 సంబంధించి ఈరోజు అందరితో భారతదేశం అంతా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు నేరుగా మనల్ని మాట్లాడే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రతి పార్లమెంట్ కేంద్రంలో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో భారతదేశం అంతా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఎందుకంటే దాని ట్రాన్స్లేషన్ అందరికీ అర్థమయ్యేది. మరి రేపటి రోజు కావచ్చు, ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అంతా వస్తుంది ప్రధానమంత్రి ఏం లేదు. ఈరోజు నిన్న చూసిన బడ్జెట్టే దాన్ని విశదీకరించి మనందరూ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు స్వయంగా ప్రధానమంత్రి తెలియజేయడం. మరి ఈ బడ్జెట్ గురించి మనం అక్కడక్కడ చర్చించుకునేది. ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్ని, కార్యకర్తలు ఎక్కడైనా పోతా ఉంటే అడుగుతారు, లేదంటే టీవీ డిబేట్లో కావచ్చు, ఇంకేదైనా పత్రికా ప్రెస్ మీట్ ద్వారా మనం అందరూ కూడా ఈ యొక్క విలేకరులు అడిగిన దానికి మనం పత్రిక వాళ్ళు అడిగిన దానికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు మనం తెలియజేయాలి. స్వతంత్రం వచ్చి భారతదేశంలో ఇప్పుడు వరకు మరి 40 లక్షల కోట్లు కరోనా సమయంలో ప్రపంచం అతలాకుతలం అయిపోయింది. మనకంటే ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా చేతులెత్తేసిన పరిస్థితి మనం చూసాం. మరి భారతదేశం మరి ఈ స్థాయిలో కూడా, ఈ పరిస్థితిలో కూడా 40 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఈరోజు ప్రవేశపెట్టిందంటే అది ఆషామాషి విషయం కాదు, అది మామూలు గుండె ధైర్యం కాదు. మరి ఇప్పుడు 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు జరుగుతున్నా కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రాష్ట్రాలను ప్రత్యేకంగా చూడటమా లేదా మిగతా రాష్ట్రాలు తక్కువ చూడటం అన్నది కాదు. బడ్జెట్ అంటే అటు కేంద్రమైన ఇటు రాష్ట్రమైన. కొంతమంది ప్రతిపక్ష నాయకులు అడుగుతున్నారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొండి చేయండి. ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఇంటానే ఉన్నాను. రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి వస్తున్న నిధులతో లబ్ధి పొందుతూనే ఉన్నాయి రాష్ట్రాలు. అన్నీ కూడా కేంద్రం నుంచే వస్తున్నాయి. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చి గత 3 సంవత్సరాలు ఏం సాధించారు? ఇక్కడ ఏమీ లేదు. కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులతోనే వీళ్ళు సర్పంచులు చేసిన నిధులు కూడా సిగ్గు లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం పక్కదారి మళ్ళీ పరిస్థితి మనం చూసాం.
చెన్నైకి ఇప్పుడు వచ్చే హైవే చూసాం, చెన్నై టు బెంగళూరు. అది కాకుండా బీకోట మీద కుప్పం మీద కొత్త హైవే ఈరోజు 12,000 కోట్లతో ప్రారంభమవుతుంది. మరి 3 గంటల్లో బెంగళూరు నుంచి చెన్నై పోయే విధంగా 12,000 కోట్ల రూపాయలతో హైవే. మరి ఇవన్నీ కూడా ఒక చరిత్ర నరేంద్ర మోడీ గారు తీసుకొస్తున్నారు భారతదేశం. మరి ప్రతిపక్షాల పాపం ఉంటారు, మాట్లాడతారు, పని పాట లేకుండా కూర్చుంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఏదో ఒకటి చేయాలా, కాసే చెట్టుగా కదా రాళ్ళు పడతాయి. అట్లా వాళ్ళు కూడా ఏదో విమర్శ చేయాలి. కాబట్టి రాజకీయ అవగాహన లేని రాహుల్ గాంధీ కూడా విమర్శిస్తున్నాడు. ఏం చేద్దాం, మరి అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ బడ్జెట్ని ఇది ఎక్కడన్నా ₹1 ఎవరికైనా పేదలకు కావచ్చు, మధ్య తరగతి వారికి కావచ్చు, వ్యాపారస్తులకు కావచ్చు, ₹1 కూడా ఈరోజు ఈ బడ్జెట్ పెంచిన పరిస్థితి మనం చూసాం. ఏ ఒక్కరు కూడా నష్టం లేని బడ్జెట్ మనం చూసాం. భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ వస్తూ ఉంటే ఏదే కొంత పెరుగుతుంది. కానీ మరి ఈరోజు చూస్తే ఎక్కడ కూడా ₹1 కూడా ప్రజలకి భారం మోపెట్టే పరిస్థితి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి బడ్జెట్ తీసుకురావాలి. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. గోదావరి జిల్లా అనపర్తిలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రైతులకు ఎరువుల కొరతను తీర్చి పెంచిన ఎరువుల ధరలను తక్షణమే తగ్గించాలంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ అనపర్తి నియోజకవర్గ శ్రేణులు రాష్ట్రారోకో నిర్వహించారు. వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో రైతులకు స్వర్ణయుగమని చెప్పుకుంటున్న వైసీపీ నాయకులు ఈ రోజు రైతులకు అత్యంత అవసరమైన ఎరువులను సైతం అందించడంలో ఎందుకు విఫలమవుతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి ప్రశ్నించారు. వైసీపీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు ఎన్ని అవసరమైతే అన్ని ఎరువుల బస్తాలు లభిస్తున్నప్పుడు సామాన్య ప్రజానికానికి మాత్రం ఒక బస్తా కూడా దొరకని పరిస్థితి నెలకొందని, రోజురోజుకు ఎరువుల ధర ఈ ప్రభుత్వం పెంచుకుంటూ పోతుందని, ఇకనైనా తక్షణమే రైతుల బాధలను అర్థం చేసుకుని పెంచిన ఎరువుల ధరలను తగ్గించి రైతులకు అవసరమైన ఎరువులను అందుబాటులో తీసుకువచ్చి ప్రతి రైతుకు అందేలా చర్యలు చేపట్టాలని, లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ రైతు ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు. పెంచిన ఎరువుల ధరలను తక్షణమే తగ్గించాలంటూ అనపర్తి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం నుండి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తల ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్రగా స్థానిక దేవి చౌక్ మీదుగా స్థానిక ఏవో కార్యాలయ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీలక్ష్మికి వినతి పత్రం అందజేశారు. అనంతరం స్థానిక దేవి చౌక్ సెంటర్ వద్ద రాస్తారోకో నిర్వహించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. నమస్కారం. ఈరోజు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో రెండో పంటకి రైతాంగం సన్నద్ధం కావడం, నాట్లు పూర్తి చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అత్యంత అవసరం రైతులకి ఎరువులు అవసరమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేతులెత్తేసింది. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎరువుల ధరలు పెంచి రైతులు నడ్డి విరగొట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో కాంప్లెక్స్ ఎరువులు మొన్నటి ఖరీఫ్తో చూసుకుంటే ఈ రబీ సీజన్కి బస్తాకి 400 నుంచి 500 రూపాయలు పెరుగుదల నమోదు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పొటాష్ ఏదైతే అత్యంత అవసరమైన ఎరువు రైతులకు ఉందో పొటాషు గత ఖరీఫ్లో 900 రూపాయలు ఉంటే ఇవాళ 1700 రూపాయలకి అమ్మకం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా డిఏపి దొరకని పరిస్థితి. ఇవాళ యూరియా కానీ, డిఏపి కానీ, కాంప్లెక్స్ ఎరువులు కానీ రైతులకు అత్యంత అవసరం. ఈ సమయంలో ఎరువులు వేయకపోతే రైతాంగం పంట నష్టపోయే పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూడా ఇవాళ ఎరువులు దొరకని పరిస్థితి ఇవాళ ప్రభుత్వం కల్పిస్తూ ఉంది. ఇవాళ ఒక పక్క ఎరువుల డీలర్లు కూడా సంతృప్తికరంగా లేరు, మరో పక్క రైతులు కూడా సంతృప్తికరంగా లేరు. వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా మేము ఎరువులు సప్లై చేస్తున్నామని ప్రభుత్వం ప్రకటనలు చేస్తూ ఉంది, కలెక్టర్లు ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రకటనలు చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఇవాళ ఎక్కడ రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో ఎరువులు దొరకని పరిస్థితి. రైతులు క్యూలు కడుతూ ఉన్నారు, పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కొక్క బస్తా 2 బస్తాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. అదే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు కానీ, వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యకర్తలు కానీ 20 బస్తాలు 30 బస్తాలు చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ దేనికోసం రైతు ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పుకునే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ రైతులు నడ్డి పెరగడం జరుగుతూ ఉంది. మొన్న ఖరీఫ్లో గిట్టుబాటు ధరకు ధాన్యం కొనుగోలు చేయకపోవడం వల్ల రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోయింది. ఇవాళ ఏదైతే కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి 21 రోజుల్లో బకాయిలు చెల్లిస్తూ ఉన్నారో ఆ బకాయిలు చెల్లించలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇవాళ రైతులు తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఇవాళ గోదావరి నీరు రెండో పంటకి సమృద్ధిగా అందించలేని పరిస్థితుల్లో ఆయకట్టు చివరి భూములు ఇంతవరకు వరి నాట్లు పూర్తవల తీవ్రమైన
వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఇవాళ సమృద్ధిగా వర్షాలు కురిసినాయి. అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో కూడా తుఫాన్లు వచ్చి that was made on that particular day was compassionate appointments to the dependents of government employees who are frontline workers and who succumbed to COVID-19 and who passed away. So దీనికి సంబంధించి orders have been already issued providing special dispensation for compassionate appointments to the eligible government employees who come within the definition of frontline workers. And వీళ్ళకి సంబంధించి to facilitate these jobs on a war footing basis కింద facilitate చేయడం కోసం we have said make use of the village and ward secretariats లో ఉన్న టోటల్గా ఎక్కడెక్కడైతే దాంట్లో vacancies here and there wherever they are left out. First focus on that. Problems ఉండకుండా war footing basis మీద we've given a date is 30th June 2022 as the date within which all the appointments, compassionate appointments should be done with and చెప్పి. Wherever you actually have these vacancies coming forth, please make a list of them and ensure that these people are appointed, giving first priority to Grama Sachivalayam and Ward Sachivalayas, the vacant places, vacant positions there in those village and ward secretariats. So that by 30th June, this is definitely met with, and I do not want any delays in this particular arena. So that's number one. So this MIG plots what are going to be coming up in every constituency. So constituency taken as a unit. Please make sure that every eligible employee is accommodated in these MIG layouts with a 20% rebate. The registration takes place. Because until unless you know how many people are wanting this, you will not be in a position to go in for land procurement until and unless you assess the demand. So please give a date as 5th March as the final date. So before 5th of the March, every employee who is seeking this MIG layouts law, house site, whomsoever is seeking, please make sure that they apply before 5th of March. The probation declaration to all the village and ward secretariat employees. This is the third promise that has also been given on that particular day, that we will be completing this entire exercise by 30th June, and by 1st July, they would be receiving the new revised pay slips. This was the commitment that was given on that particular day when we had announced this. Retirement age, what has been enhanced from 60 years to 62 years, 2 years మనం ఏదైతే అడిషనల్గా ఎంప్లాయీస్కి మంచి చేసేదాని కోసం ఏదైతే 2 years వాళ్ళకు we have increased the age limit from 60 to 62 years. That I think the GO is already been issued. So COVID కి సంబంధించి I think all of you are aware that this is a situation where we are now fighting with the third wave. We're in the midst of a third wave. Yesterday, Health Department has also extended this by another 2 weeks. So please make sure that the most important thing is making sure that these 2 weeks pass. Because this Omicron is just moving up, hitting the peak, and then it is receding at a fast pace. So everybody who is getting a fever, the fever is lasting for 1 week. So it's a trend that needs to be just pass off. We just need to pass off. So it's very important that these 2 weeks are very critical.
This 27% weekly positivity should reduce. It's very important that we continue with these norms. I appreciate them for ensuring that vaccination process is on full steam. In fact, so much so that 100% first dose to adult population is already achieved, and 90.95% of the people have also been administered second dose. That is also an achievement on the part of the collectors, and my appreciation for you on that count. Post February, I'm making collectors party to it. Every hospital in the district, from teaching hospital, be it teaching hospital, be it district hospital, be it area hospital, be it CHC, be it PHC, right up to the stage of village clinic. The entire sector, wherever they might be, I want 100% recruitment. There should be no dearth anywhere for doctors or nurses or paramedics. This is what I was expecting from the health department, and health department has given me a date as February end. That would be the date that they would be adhering to. 100% whatsoever is the required strength. It's already been defined, it's already been told, it's already been circulated. Post-March, not only will I hold collectors responsible, but I will also hold collectors, not only will I hold the health department responsible, but I will also hold the collectors responsible. Please make sure that every hospital has the required number of doctors, the nurses, the paramedics, whatsoever are to be present there, they are present. It is your duty to make sure that they are there. By 31st March, I want to see a situation where out of this 15.60 lakh houses, every house takes off. Every house is grounded. There should be 0 houses that are left ungrounded. Please make sure that you expedite every house in that category. So coming to the next point in the agenda, that is Spandana Grievances. This is one particular area that we've been trying to make certain revolutionary changes. We launched the portal just recently, where every file could be traced as to where that pending file is. So now that this facility is available, the collectors would have to take a review periodically, at least twice a week, to understand where the file is left, where the file is pending, and why the file is not moving. Now we have developed a robust portal wherein every file that is passing through is visibly displayed. The entire path is also visibly displayed. There's an SLA in place, and wherever the file is blocked beyond the SLA, it is unpardonable. It's got to be rejected or it's got to be sent. Why is the file still left pending? These are the questions that you need to raise, that you need to ask. And another important aspect is, if the file is disposed of, it is very important that you need to see the reasoning, the quality of the reasoning. That is very, very important aspect. The reason why I say as to why you need to get into the details of the quality of redressal is, the quality of reasoning is, the quality of redressal is, because
On an average, 11% of the cases are coming back, not satisfied with whatever reply that has been given, and reapplication has been made. Moreover, you should also see in this process of reapplication, a proper SOP which is already in place given to you is followed or not. The same assessing officer should not be given the mandate once again to relook at the same reapplication. It should be looked at by somebody above. And it's very important that such applications come to your notice and you understand as to why so-and-so has reapplied, what was the reply that has been given, why this person is not satisfied with that reply that has been given, and why has he applied. It's very important that you get into that depth and make sure that whomsoever is reapplied, the same assessing officer is not doing the assessment once again, but a proper SOP in place to make sure that the assessment is done better. These are the two very important things that you need to seriously look into it. Otherwise, there is no point, there is no meaning as to what we are doing. Please focus on this redressal part. If you do not focus on the redressal part, the objective for which we are what we are is lost. We are here to do service to the people and not to lord over them. That is one very important aspect that should always be in our minds. The bigger we grow, the more humane we should get, the more humble we should become. Please make sure that you don't forget these aspects. You need to become more humane. See, the most important aspect, as I've told you some time back, 90% of the issues are addressed when somebody is empathetic to the cause and when somebody is available. Please make sure that these two things are done. You have the latest technology available to you, including facial recognition. Make sure every officer is available wheresoever he should be available. That will take care of 90% of the issues. And you give them orientation when you go there. Periodical reviews by you, periodical meeting interactions by you in emphasizing on empathy. Until unless you drive these points, once these two are in picture, automatically the perception would change. The way these people are handling versus how they would be handling in future would change. Another important aspect that I would like to bring to the notice of the collectors is, you have RDO level officers. You have at least subdivision officers in 2 or 3 areas in a district. You go there once in a month at least. You visit the RDO office. If you have 3 RDO offices in your district, make sure that 3 days in a month you spend time there at the RDO office. Because once the collector is going to the RDO office, everything in that RDO purview would be on their toes. This is probably one of the most important points in the agenda. The SDG, Sustainable Development Goals, and your connect to the goals. There are approximately, proper orientation has already been given to you through the Chief Secretary on how to enhance
our position in SDG goals. How do we improve these numbers? SDG is all about 17 thematic goals and 115 indicators so as to get to those goals. This is what SDG is all about. And out of this 115 indicators, collectors monitoring of 43 such indicators would ensure that we improve our SDG numbers. Now, this is going to be a very, very important aspect. You will be monitored, you will be gauged on the parameters here. 43 such indicators, the collectors need the direct control of the collectors. Your monitoring, your review, your improvement in these indicators would put the district and the collector far above the others. And mark my word, I will ensure that you are marked in competition with the country. You will be rated as one of the best collectors in the country. Forget about this state. Now, moving on to the last point in the agenda, that is the schedule for the month of February. What are the programs that we have lined up? What are the dates? And since it's only February and March, I'll read out both the months. Jagananna Chedodu, this is going to be on 8th of February. And then YSR input subsidy. This is in connection to the recent floods. February 15th itself, we will be giving the input subsidy pertaining to them. Then Jagananna Thodu, and giving us Jagananna Thodu, this program. Om Namah Shivaya, Sri Ishwara Jyotishalayam. జాతకంలో వాస్తు ముహూర్తంలో చూడబడ్డ పొలములకు ఇండ్లకు బోర్ పాయింట్లు జర్మన్ టెక్నాలజీతో ఖచ్చితంగా చూడబడ్డాం. మా అడ్రస్ తుని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా మెడికల్ షాపు మేడ మీద తుని. మా ఫోన్ నంబర్ ఆకెళ్ల కృష్ణమూర్తి 9666002176 9100186445.